జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సహయోగులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు ఈ నవరాత్రి సందర్భంగా మనం ఈరోజు 9వ రోజు మనం శ్రీ మాతాజీని సిద్ధిదాత రూపంలో మనం ఆరాధించుకునే రోజు. మనం శ్రీ మాతాజీ యొక్క రూపాన్ని మన హృదయాల్లో పదిలపరుచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంలోను మన సహస్రారం పైన మనం అనుభూతి చెందడానికి ప్రయత్నిద్దాం. అందరం సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. మూడు మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం.
చిత్తం మన మధ్య చిత్తం మన మధ్య హృదయ చక్రం పైన శ్రీ మాతాజీ సాక్షాత్తుగా మీరే శ్రీ సిద్ధిదాత్రి అయి ఉన్నారు. దయచేసి మీరు శ్రీ సిద్ధిదాత్రి యొక్క శక్తులతో మా యొక్క హృదయాల్లోనికి రండి శ్రీ మాతాజీ. దయచేసి మా యొక్క హృదయాలను విశాలం చేయండి. దయచేసి మా యొక్క హృదయాలను మీ యొక్క ప్రేమ శక్తితోటి బలోపేతం చేయండి శ్రీ మాతాజీ. మనం శ్రీ సిద్ధిదాత్రి సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ సిద్ధిదాత్రి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన యొక్క స్థితిని గమనించుకుందాం. మన ఇడ, పింగళ మరియు మన సహస్రారం పైన మన యొక్క స్థితిని గమనించుకుందాం. మన రెండు అరచేతులు భూమాత పైన, శ్రీ మాతాజీ సాక్షాత్తుగా మీరే శ్రీ భూమి మాత అయి ఉన్నారు. దయచేసి మాలోని సమస్యలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి వేసి మేము భూమాత పట్ల చేసిన అన్ని తప్పులను దయతో మన్నించండి. మా శ్రీ భూమాత యొక్క ఓర్పు, సహనాన్ని, క్షమాశక్తిని, ప్రేమతత్వాన్ని ప్రసాదించండి. మేము భూమాత పట్ల తెలిసి కానీ తెలియక చేస్తున్న తప్పులను సరిదిద్దుకోగల స్థితిని, శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి శ్రీ మాతాజీ.
మన యొక్క స్థితిని గమనించుకుందాం. నా ఎడమ చెయ్యి శ్రీ మాతాజీ వైపు, మన ఇడానాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. మన ఈ శుద్ధీకరణలో మనం గమనించాల్సింది, మనం ఏమీ చేయట్లేదు. కేవలం మన యొక్క మన మనసులోని ప్రార్థనలను, మన యొక్క సిన్సియారిటీని శ్రీ మాతాజీ యొక్క శ్రీచరణాల చెంత సమర్పిస్తున్నాం. శ్రీ మాతాజీ సహజంగా అన్ని మనలోని సమస్యలను తొలగిస్తున్నారనే సత్యాన్ని గ్రహిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిలోని అన్ని ఇంబ్యాలెన్సెస్ని, అన్ని సమస్యలను దయచేసి భూతత్వం ద్వారా తొలగించి వేయండి. మాలోని గతానికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను, మాలోని భౌతికమైన వాటి పట్ల, ప్రాపంచికమైన విషయాల పట్ల ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్స్ని, మాలోని అశుద్ధమైన కోరికలను దయచేసి భూతత్వం ద్వారా తొలగించి వేయండి. మన ఇడానాడిలో, మన ఎడమారి చేతిలో ఏం జరుగుతుందో మనం గమనిద్దాం. ఎందుకంటే చేసేది చేయించేది అంతా దేవియే కాబట్టి మనం కేవలం గమనిద్దాం. మన కుడి చేయి యథాస్థానం, ఎడమ చేయి ఆకాశం వైపు, మన పింగళానాడిని శుద్ధీకరించమని శ్రీమాతాయిని వేడుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా పింగళానాడిని బాధిస్తున్నటువంటి అన్ని సమస్యలు, మాలోని అనవసరమైన ఆలోచనలు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను, మాలోని అన్ని రియాక్షన్స్ని దయచేసి ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించి వేయండి. శ్రీమాతాజీ, చేసేది చేయించేది అంతా మీరే అన్న సత్యాన్ని దయచేసి మాలో స్థిరపరచండి. మన చిత్తాన్ని మన పింగళానాడి, మన కుడి అరచేతిలో ఉంచుకొని
మన శ్రీమాతాజీ ఏ విధంగా అయితే క్లియర్ చేస్తున్నారో మనం కేవలం గమనిద్దాం. ఈ అనుభూతితోటి చేసేది చేయించేది అంతా శ్రీమాతాజీ అనే సత్యాన్ని మనలో గ్రహిద్దాం. మనం ఎడమ చేయి యథాస్థానం, చిత్తం మన మధ్యనాడి పైన, మన చిత్తం ఇప్పటికే మన సహస్రాలలో ఉండటాన్ని మనం గమనించుకోవచ్చు. మనలో ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా మన చిత్తం సహస్రారం పైన ఉంచుతూ సాక్షి స్థితిలో మనల్ని మనం గమనించుకుందాం. ఈ స్థితిలో మనం శ్రీమాతాజీ యొక్క దివ్యమైన ప్రవచనాన్ని గ్రహిద్దాం. It was very spontaneously decided that we should have the Devi Puja in England. And this is the place where really Devi Puja should be, because it's the place of Sadashiva and where Adi Shakti should be worshipped. We have to today understand that why do we do Devi Puja? What is the reason for this Devi Puja? What do we get out of it? What are we supposed to achieve in our contents, within ourselves?
first thing is that Kundalini is the Devi. She is the reflection of the Adi Shakti. So when you worship Devi, first you worship also your own Kundalini by giving her credit because she has given you this realization. It's much deeper understanding than normally people have about the Devi Puja because they are not realized souls. Their Kundalini knot is awakened. So normally when they do Devi Puja, it's for the purpose of getting realization. So that the Devi should be pleased, prasanna, and should give them realization or must give them a chance to get to somebody who will give them realization. But you are at a different level now. So it's more of a thanksgiving to your own Kundalini and to Adi Shakti, glorifying that whatever has happened so miraculously is because of the Kundalini which was within you, which was reflected by the Adi Shakti. But one has to know that only we are realized souls is not the point. Only that we can feel the vibrations is not the point. That we can give realizations to others is also not the point. Then what is it? Very important is the content within us. What do we have within us is the point. These are all the expressions of what we have within. Supposing somebody is generous, then know that he is a rich man. Otherwise he cannot be. So the content within us, we have to see. And when we start seeing the content, where do we find in the nature there is real content? We say the sea. Sea is there, sea full of water. So much of water it sucks in from everywhere. And then it allows itself to be boiled by the sun and gives rain. But sea is the lowest level, stands at the lowest level and sucks in all the water from everywhere. In the same way, a Sahaja must know that to be really achieving more content, we have to be not at a higher level outside. It's said in the Bible you have to be meek, but I think it was not explained to people. Only the strong people can be meek. Secured people can be meek. Only the rich, in essence, can be meek. Not the people who are insecure, because they are insecure, how can they be meek? And not the people who we think are rich, so-called, because if they are rich, they are not generous, they are not satisfied, they are not philanthropic, so they are not rich, they are still greedy beggars. So the content within us is to be seen. What is our content? You love me, I love you. It's very good. But when you
love me, you have to know that there are certain qualities which are very lovable in a Sahaja. Actually, people get lost even after Sahaja. They think they can get over everything, are perfectly all right, and they are thrown overboard. So when we say that we have to be meek, this is a content. The humility is a content. Try to that. Try to be humble with someone. You'll like yourself. You'll enjoy that quality within us, that, see, I'm humbler than another person. And what is another thing we find as content are the great mountains, because they have heights. And they are the only ones who can capture the clouds. So such a rapport there is between the humility of the ocean and the heights of the mountain. That's how a Sahaja Yogi should be. He is too high because so much of content is there in that ocean. Then it has become beautiful, like clouds, and touched his height, his Kailasha, where resides the Shiva. So it's so joy-giving. Of course, as you have painted me there, it's true, that was my situation once upon a time. Today also it is my situation, no doubt, in a very subtle manner, because there's so much of negativity. And I have to work it out on all kinds of levels. There is no excuse for some human being to be a devil, no excuse. And for a Sahaja Yogi, there's no excuse at all. But still, once I have called you my son, my child, there's a little blessing, goes, I would say, a long rope. But that long rope, one should not care for. You have to care for your own quality, for your own inner capacity to suck in. Now look at the ocean as it is. All that is around falls into the ocean, everything. And then the sun, we can say that's the spirit, evaporates. Only possible in the ocean. It doesn't evaporate the river so much as it can, because such a wide thing, such a deep thing, inexhaustible. And then absolutely pure material comes out of that. And that can go and touch the heart. Because as a Sahaja Yogi's hearts are at a very high level, where there is Shiva residing. Nobody can reach there except for the purity. And unless and until you have that largeness, that depth, that humility, and the maryadas, you know that sea never leaves its own maryadas. And if you press it from one end, it will express on one other side. It never leaves. If Pacific Ocean was even 100 feet deeper, there would have been a problem. So even in depth, in its height, in its spreading, it has its own maryadas. But in that maryada,
he has a feeling that he is one with the nature, one with Mother. He is not disturbing the Mother Earth, nicely placed in the body of Mother Earth. Nature is bound by the divine. The divine looks after the nature, so everything works out beautifully, and you have freedom. And after Sahaja Yoga, you have greater freedom. Absolute freedom, because you can not be bound by anything nonsensical, anything sinful, anything base. You are above that like a mountain. And so wherever there is a combination of a mountain and an ocean, the ships can come. Deep people can only come to such shores where there is depth. That's how you achieve your depth, between your heart and your Bhavasagara. That beautiful area where people can come to you and just they know this is something great. Everybody knows that. You have seen that I'm like any other woman to look at. I don't know, you might think I'm different, but normally. But how many people come to my program? How do they come to my program? Just think. In Colombia, when nobody had even heard my name, thousands came, very surprising. And people had no place to sit. In Russia, where, no question of their knowing my name, there are no books published, nothing. So, you can say that, Mother, you manipulate it through the collective unconscious. I do not, but it does. I think so. So when the Sahaja Yogis have that content within themselves, the collective unconscious, the divine, will act, definitely act. Like a person who is spreading advertisements, this, that, yes, people come because it takes money. They are thinking they can purchase this bag. But where there is no money involved, no business involved, nothing, you people are just simple people, just like them. So, but it's all done by the divine, isn't it? So the divine works it out. But if the Sahaja Yogis in a place are good for nothing, then even if I am there, it does not work. Half-hearted people, if they are, it does not work. In no way to discourage you, but to tell you that you have to develop your content within yourself, a complete faith in yourself. This is the greatest property of a Sahaja Yogi. And what is this ocean? It's love and love. It doesn't talk, it doesn't do much, nothing is to be done in this. It just works spontaneously. The less you do, the better. The more you try to do, I will do this, manipulate, no. You just develop your content within yourself. And imagine you are also lucky. You have so many provisions which nobody had. They had to go into jungles, they had to take all the wrath of their gurus and nobody to protect them. And they never had Adi Shakti to worship.
So you have Adi Shakti with you, whose power is all this divine. So you are at such an advantageous position. But first you must realize. So when we say we should have content, then the vessel has to be strong. Otherwise, everything will break. And this strength is the one you should know, that you are completely protected. No one can harm you. They'll try. This has to be, otherwise how will you test whether you are absolutely safe or not? So somebody has to try some tricks just to see, and for you to watch how you are successful. Without doing anything, you'll be amazed, everything will be cleared out. And you'll not know how things have cleared out, how things have worked out. So the strength comes, again the question is how the strength comes into a Sahaja. There I would say the Shraddha. Shraddha is not blind faith. After Sahaja, after realization, you know everything. You've seen my photographs, you have seen how Sahaja works, you've seen how you can raise the kundalini of people, you can feel the vibrations, you can feel others, you can cure others. All this power is within you. But just to realize that power without ego is your strength. And when you are powerful, you don't have the ego, because what is the need there? Ego is there only when you don't have power, because you want to have more. But when you are fully there, there's no ego. So this power is to be ascertained first, to find out whether you are powerful or not, to find out first. And then, like if I have to sit on the chair, I'll see, is it all right or is it shaky? Oh, it's all right, I can sit on this. Some Sahajogis still remain on the periphery. There's sometimes a very big gap between some who have reached great heights and some who are outside. All these are negative forces which were killed long time back. Only one Shakti was sufficient to kill them. Of Kali Shakti, Durga Shakti. But you have so many of them. You have Mahalakshmi Shakti. You've got Saraswati Shaktis. You have all the 12 deities are there working for you. So, realizing it is the meaning that you must have complete faith in yourself. కొంచెం సేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనం యొక్క సారాంశం తెలుసుకుందాం. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ చెప్పినటువంటి స్పీచ్ 1989 యూకేలో నవరాత్రి యొక్క ఈ దసరా రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఇలా అన్నారు, మనకి ఈరోజు ఒక సహజంగా మనకి యూకేలో ఈ పూజ జరగటం ఒక విశేషం. ఎందుకంటే యూకే అనేది ప్లేస్ ఆఫ్ సదాశివ, అంటే సదాశివుని యొక్క ఆత్మ యొక్క స్థానం కాబట్టి దేవి కూడా ఇక్కడ పూజించబడటం అనేది సరైనదని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మనం ఎందుకు దేవి యొక్క పూజ చేయాలి అనేది కూడా శ్రీమాత వివరించారు. ఎందుకంటే మనం దేవి పూజ చేస్తున్నప్పుడు బేసిక్గా మనం ఆదిశక్తి యొక్క పూజ చేస్తాం కాబట్టి ఆదిశక్తి అనేది మనం ఎప్పుడైతే దేవి పూజ చేస్తామో మనం మొదట మనలోని కుండలిని శక్తి యొక్క పూజ చేస్తామని. సో ఎందుకంటే కుండలిని శక్తే కాబట్టి మనకి ఆత్మసాక్షి ఇచ్చింది. ఇది ఒక రకంగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. ఇంకొకటి శ్రీ మాతాజీ ఈ మనలో గొప్పతనం కంటెంట్ అనేది ఉండాలని, అంటే మనలో ఒక గొప్ప స్థితి అనేది ఉండాలని శ్రీ మాత వివరించడం జరిగింది. ఎలా అంటే మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందటం అది ఇంపార్టెంట్ కాదని, అంటే టు బిగిన్ విత్. అలానే మనం వైబ్రేషన్స్ ఫీల్ కావటం అది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదని, ముఖ్యమైనది కాదని. అలాగే మనం వేరే వాళ్ళకు కూడా మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం, వీటన్నిటికంటే మనలోని గొప్పతనం ఏంటంటే మనలోని విశేషం ఏంటంటే మనలోని గొప్పతనం. సో దీన్ని శ్రీ మాతాజీ ప్రకృతిలో మనం ఈ గొప్పతనాన్ని మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది. అలా ఏంటంటే అది ఒక సముద్రాన్ని తీసుకున్నారు. సముద్రం ఎందుకంటే అది చాలా పెద్దది, విశాలమైనది. ఎలా అయితే సముద్రం లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో అన్ని నదులు లేకపోతే అన్ని దిక్కుల నుంచి నీరు వచ్చి చేరుతుంది. అలాగే మన సూర్యుడి యొక్క ప్రభావంతో ఆ సముద్రంలో నీరు ఆవిరై క్లౌడ్స్ గా ఫామ్ కావటం. సో ఒక సముద్రాన్ని మన ప్రకృతిలో ఈ కంటెంట్ గల ఏమున్నాయి అనేది సముద్రంతో పోల్చడం జరిగింది. అలానే ఒక బైబిల్లోని ఒక రిఫరెన్స్ తీసుకుంటూ జీసస్ అందరూ ప్రజలు అనేవాళ్ళు మీక్గా ఉండాలని, అనుకోతూ ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. సో దీన్ని సరిగ్గా వివరించలేదని, ఓన్లీ గట్టిగా ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే హార్ట్ లో స్ట్రాంగ్ ఉండేవాళ్ళే మీక్గా ఉండగలరని, ఎవరైతే హృదయం గట్టిగా లేని వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉండలేరని శ్రీ మాతాజీ వివరించడం జరిగింది. సో బేసిక్గా మనలోని ఆ కంటెంట్ అనేది ఏమిటంటే మనలోని హ్యూమిలిటీ అని శ్రీ మాతాజీ వివరించారు. అదే మనలోని కంటెంట్ అని వివరించారు. సో మరి ఒకసారి ఈ సముద్రం మరియు పర్వతాల యొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటూ, సముద్రంలో ఎలా అయితే సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల క్లౌడ్స్ ఆవిరయ్యి అది పర్వతాలను ఏ విధంగా అయితే టచ్ చేస్తుందో, అంటే పర్వతాల్లో అంటే మనం శ్రీ మాత ఇచ్చిన రెఫరెన్స్ ఇక్కడ కైలాసం ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుందో సో అప్పుడు వర్షం పడుతుంది. కైలాసం అనేది మనం చూసుకుంటే మన సహజోగులు అనేవాళ్ళు మన హృదయంలోంచి, అంటే ఆత్మపరంగా మనం గొప్పగా ఉండాలని శ్రీ మాత వివరించడం జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే కైలాసంలో ఉండే సదాశివుడు మన ఆత్మతత్వంలో మన హృదయంలో ఉంటారు కాబట్టి సహజోగులు ఆత్మతత్వంలో గొప్పగా ఉండాలని అది కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలానే శ్రీ మాతాజీ తన యొక్క బ్యాక్డ్రాప్ లో ఉన్న రూపాన్ని గురించి తీసుకుంటూ, నా సిచ్యువేషన్ ఇంతకుముందు అలానే ఉండేది,
కానీ ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంది. కానీ అదొక సూక్ష్మ రూపంలో అని చెప్పారు. ఎలా అంటే ఆహ్, ఇప్పుడు కూడా ఈవిల్‌తో ఫైట్ చేస్తున్నానని, కాతే ఒక సూక్ష్మ రూపంలో సూక్ష్మంగా ఇయన్నీ వర్కౌట్ చేస్తున్నానని శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సహయోగులు ఏ రకంగానూ ఈవిల్‌గా ఉండటానికి ఆస్కారం లేదు, ఉండకూడదని ఆహ్, వివరించడం జరిగింది. అలాగే మరి శ్రీ మాతాజీ కంటెంట్ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక ఎగ్జాంపుల్‌లో మనం చూసినట్లయితే పర్వతాలు, సముద్రం ఎక్కడైతే కలుస్తుందో అక్కడ ఒక రకమైన విశేషం ఉంటుంది. సో, అట్లాంటి ప్రాంతాల్లో మనం పడవలు రావటం చూస్తుంటాం గాబట్టి, ఓన్లీ డీప్ అంటే బాగా గొప్పతనం ఉన్నవే అక్కడికి రాగలవని, అట్లాంటి ప్రాంతాలకు రాగలవని మరొకసారి కంటెంట్ గురించి శ్రీమాత వివరించడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఒక సాధారణమైన స్త్రీ అని, అంటే వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే సాధారణ స్త్రీ అని. కాకపోతే శ్రీ మాతాజీ కొలంబియా మరియు రష్యాకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రజలు వేల కొద్దీ వచ్చారో శ్రీ మాతాని చూసి, అది కూడా చెప్పడం జరిగింది. సహయోగులు అడిగినప్పుడు శ్రీమాత ఎలా అయితే వచ్చారు మీరు, మీరు ఒక రకంగా దీన్ని సూక్ష్మంగా వర్కౌట్ చేసుంటారు. ఎందుకంటే అంతమంది ప్రజలు ఎలా రాగలిగారన్నప్పుడు శ్రీ మాతాజీ ఆహ్, సూక్ష్మంగా వర్కౌట్ చేశారని సహయోగులు అనటం జరిగిందనమాట. సో, ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు శ్రీ మాతాజీ. సో, మనం ఒక 2 నిమిషాలు సైలెంట్ మెడిటేషన్‌లో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ. మాకు ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి అనుమతిని ప్రసాదించి మమ్మల్ని ఆనందింపజేసినందుకు, మాకు మీ యొక్క ప్రేమను ప్రసాదించినందుకు మీకు అనంతకోటి ప్రణామం. అలాగే ఈ నవరాత్రి ఈ 9వ రోజులో భాగంగా మేము మీ యొక్క శ్రీ సిద్ధిదాత్రి యొక్క గుణాలను మేము మాలో అలవర్చుకునేటట్లు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. కుండలిని జాగ్రత్త చేసుకుని మనం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. ధ్యానంలో కంటిన్యూ కావాల్సుకున్న వారు సంగీతం వింటూ కొంచెం సేపు ధ్యానంలో కంటిన్యూ కావచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.